I have a friend so precious, so very dear to me. He loves me with such tender love. He loves so faithfully. I could not live apart from him. I love to feel him nigh. And so we dwell together, my God and I. I tell him all my sorrows. I tell him all my joys. I tell him all that pleases me. I tell him what annoys. He tells me what I ought to do. He tells me how to try. And so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing some weary soul to weep. And so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die. And so we work together, my Lord and I. Mangwana nakanaka wana Mwari nokuchingamidzai kare mukati memangwana nano tine pfungwa yakakosha mangwana nano tinoda kudzidza zvakare inotibatsira as we approach the throne of God. James chapter 5 verse 17. Shona inoti Elia wakanga ari munhu wakaita sesu. Akanyengetera nomunyengetero kuti mvura irege kunaya. Ikasanaya panyika makore 3 nemwedzi 6. Akanyengeterazve denga rikanisa mvura, nyika ikabereka zvibereko zvayo. Zvikanzi nechirungu panapa, Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Now, James ari kutaura nyaya ishi kuburikidza naPaul. Paul ari kumuti toda kuti pamunodzidza pamusoro pevanhu vakazikanwa nekunamata mushoko raMwari, da kuti muone kuti vanhu vakanga vakangofananawo nesu. Ndozvaari kutaura. Ari kutsvaga kuti tiwane encouragement mukuziya kuti Mwari anonzwawo munhu akafanana nesu. Saka nesu tinonzwikwa. Ndopfungwa yatinayo mangwana nano. Kana Mwari akanzwa Elijah, simba ramakapa Elijah Mwari torida isu nhasi. Elijah asisipo panyika. Panyika paanesu. But vhesi iri kuti Elijah akanga ari munhu akafanana nesu, yet akaita munamato Mwari akamunzwa. Mangwana nano toda kuti titungamirirwe kunonamata nepfungwa yenoti vanhu vakaita sesu Mwari anowanzwa. You know, challenge yataita iko zvino ndeye vanhu vanoda munamato, asi vanoda munamato wekuitirwa nevamwe vanhu. Ndosaka muchiona kuti kana muparidzi akati vanoda kunamatirwa, vanhu vanouya ende vanosimuka in their numbers. Imwe yema-causes edhatika besides kuti vanzwa shoko raMwari, chimwe chikonzero chacho ndechekuti amusisina conviction within self yekuti inini ndinogona kunamata Mwari akandinzwa. This is why muri kuona mashirainzi nekupi nekupi kunonamatirwa vanhu kuchizara. Inhau yekuti Satan aita kuti vanhu vatende kuti kune type imwe yevamwe vanhu inogona kunamata Mwari akainzwa. Saka Jacob panapa nemweya waMwari anoti aiwa Elijah akanga ari munhu akafanana nesu, ari kuti iye Mwari anonzwa nekugamuchira vanhu vakaita sesu. Nhasi toda kuti Mwari ataure newe, iwewe utende nekuziva kuti even munamato wako Mwari anounzwa.
Tiri kudawo kuti kana tichiuya muupenyu hwako tifambe mugallery yakaexhibitwa evidence of prayer, uchitiziisa kuti ndakanamata Mwari akandinzwa, pane chakati ndakachema Mwari akandinzwa, pane chakati ndakachema Mwari akandinzwa. Mwari anonzwa vanhu vakafanana nesu. Mwari anonzwa vanhu vakaita sewe neni. Vhesi iri kuti Elijah akanga ari munhu akafanana nesu. Nhasi kana muri kutaura pamusoro peprayer nematestimony, munongonzwa vanhu vachiti, Pastor Ningi vakazonamata rimwe gore tiri pacamp meeting zvikazodai. Pastor Ningi vakanamata rimwe gore pane imwe youth camp, hazvina kushata, zvakanaka. But Mwari ari kutarisira kuti kutaurwewo pamusoro pako, nekuti Elijah akanga ari munhu akafanana nesu. Mwari anonzwa minamato yevanhu vakafanana nesu. Ngatinzwe pakanzwikwa munamato waElijah. Tidzidze imwe pfungwa yakakosha ipapo pana 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. Chirikadzi yepaZerefati, mwana wayo ashaika. 1 Kings chapter 17. Elijah anodana kuna Mwari. And verse 20 inoti, and he cried unto the Lord and said, O Lord thy God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. And the Lord heard the voice of Elijah. Saka parikunzi na Jacobo, Elijah anga ari munhu akafanana nesu. Ari kutaura experience ne incident yekunamatirwa kwemvura. But apa ziripo chete pakanzwikwa Elijah naMwari. Saka we have some people vanongokudza kuti pane gore rakaitika zvakati zvakati, gore rero takanamata, Mwari akatinzwa. Mwari ari kufanira kunzwikwa mumasituations akasiyana-siyana. Zvinoreva kuti munamato waElijah una kuperera pamvura chete, pese paaifamba ainamata. Saka vhesi iri kuti and the Lord heard him, zvikanzi again and he revived. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him out unto his mother. And Elijah said, see, thy son liveth. Ndoda response inopiwa nemudzimai uyu pa verse 24. Anoti, and the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. Maya vagara nguva yakati rebei naElijah, because tinoziva kuti pasina kunaya mvura apa pa 3.5 years apa, Elijah ane nguva yaakambogara kurwizi Kerith. Then ndobva azoita nguva yaazonogara nechirikadzi. But chirikadzi zviri kuita sekuti yakanga isiri shuwa kuti munhu uyu ndewaMwari here zveshuwa. Yaimupota ichimususpecta. Kusvika apa ari kuti now by this I know. Chii chamuzivisa kuti munhu uyu ndewaMwari? Ndechekuti munhu waMwari ushu ataura naMwari, Mwari akamunzwa in her presence, and she can now confirm kuti munhu uyu ndewaMwari. Vanhu vaMwari havazivikanwi nemauniform ekuchechi. Vanhu vaMwari vanoonekwa nema-answered prayers. Vanhu vaMwari vanoonekwa nekucommunicate naMwari in the presence of those who do not know their God. Vanoonekwa nekucommunicate naMwari wavo pamberi pevanhu vasingazivi Mwari. Mwari agovapindura vasingazivi Mwari, vagoona Mwari through the answered prayers. Men of God, people of God are people of prayer. Vanhu vaMwari vanozivikanwa neminamato. Kuimba ndechimwe chinhu, hapana chakashata. Kuparidza ndeimwe issue, hapana chakaipa pamusoro pazvo. Imi munofunga kuti Elijah haana here zvimwe zvinhu zvakanaka zvaaita? Hapana here zvakanaka zvaaita ari mumusha umu? But mai ava vanoreserva word statement yavo, vanoreserva pen of approval kusvikira Elijah anamata, Mwari akapindura. Then this lady vanoisa a tick vakati, now by this I can approve that thou art a man of God. Men of God are men of prayer. Inzwai vana vaMwari, Mwari wekudenga anofanira kutikomborera. Elijah was a man of like passion as we are.
yet akadana kuna Mwari. Mwari akamunzwa. Hapana munhu pamberi paMwari achave nechikonzero chekusanonamata. Nekuti vanhu vetaipi dzese vakanamata. Mushoko raMwari makanamatwa nana Rakabi, Mwari akavanzwa. Mushoko raMwari vakanamatwa nana Samsoni, vachibuda mudzimba dzezvifeve, Mwari akavanzwa akavadzikinura. Mushoko raMwari makanamatwa nemajaya. Mushoko raMwari makanamatwa nemhandara. Vana Maria vainamata. Mushoko raMwari makanamatwa nevarume vanga vakapfuma. Vana Abraham, they were rich but vainamata. Mushoko raMwari mune chirikadzi dzainamata. Mushoko raMwari mune vanhu vakasiyana siyana vainamata. Therefore, hapana chikonzero chinotitadzisa kutenda mumunamato, chinotitadzisa kuve vanhu vemunamato. People of God are people of prayer. And now by this I know. Inzwai vana vaMwari, Mwari achiri kupindura minamato yedu. When I was doing my A level, Tita Form 5, that's when I went for my first camp meeting. But when I went for my first camp meeting, ndotenda Mwari akandibatsira, and up to this day, it did not originate from myself. It was given by God. Ndaimuka camp meeting, my first camp meeting. Ndaimuka, shamari dzangu nevamwe vangu vakarara ndomuka ndowasiya. Ndoenda kuchachati kunonamata. I prayed for my A level. I prayed kuti Mwari mugondipa nzvimbo yekuenda kuuniversity. I prayed Mwari kana ndaenda kuuniversity ndikapedza mugondipa basa. I prayed kana Mwari mandipa basa mugondikomborerawo ndigowana muchato. I prayed Mwari kana mandikomborera ndoda kuti mugondibatsirawo ndigoparidza shoko renyu. And the Lord answered all those prayers. Andina kuzomira kana ndaenda ku camp meeting, one of my missions ku camp meeting is to pray. I remember the other camp meeting, I prayed for a farm. That was in August. I prayed for a farm in August. God gave me one in October of the same year. Men of God are men of prayer. In the Ripano to testify, I believe in prayer. Prayer works. It is working for me. It has worked for me. Toda kuuya mu upenyu hwako shamwari. Utiratidze matrofi emunamato. Akumana izvi Mwari akandikomborera. Izvi Mwari akandikomborera. Mwari kudenga anonzwa minamato yedu. Zvanzi Elijah akanga ari munhu akaita sesu. Akadana kuna Mwari. And you know when I tell people that I have a farm, nditori nepurazi kutori neng'ombe nembudzi nevashandi. When I tell that to people, they think that maybe through some political connections or what. It was through pure prayer. The offer of the farm, the person who was selling the farm, approached my prayer partner. Asitoriziwawo watori kuti handine purazi ndiri kudai ndiri kutsvaga munhu anoda. Men of God are men of prayer. Pane zvauri kuda here. Elijah akakumbira Mwari akamunzwa. I remember when I did my degree ndiri pa attachment phase, work related learning. Ndakaita 7 months ndisati ndawana attachment. Attachment yaifanira kuwanikwa muna January, yaifanira kuwanikwa within the first 3 months of the year. Yakazowanikwa after the 7th month into the year. But I prayed. I got a call yekudedzwa kuinterview yeattachment. Ndichiburuka mugomo kushamva kunonzi kwabushu. From witnessing. Taikwira mugomo tichienda kuprayer band. Pandakabatidza phone yangu ndichibva ndafonerwa. Tiri kukuda kuinterview. And when I went for the interview, ndakabva ndawana nzvimbo yeattachment. Ndawana nzvimbo yeattachment around October. Ndawana nzvimbo yeattachment July around October. Through the power of God, I did a project proposal. And through that project proposal, I was offered a job upon completion of my degree. Sai ndakapedza degree rangu. After attachment, I went back to school. Ndikanopedza degree rangu ndichipedza November. Nyora my exams November, graduation December. 3 January of the following year,
I was formally employed up to this day. Men of God are men of prayer. Zvanzi nemuimbi, ndichati apo ndakwira, ndoti ndakwira nemunamato. Elijah was a man. Anga akafanana nesu. Inini vesi iyo inondisimbisa. Ndiyo vesi inondiita kuti ndikwire gomo. Ndinoti Mwari ndoda kutaura nemi. Because makataura na Elijah. Ndoda kuti kana Mwari matiponesa. Ndakamira na Elijah. Ndakamira ini ndiri apa, Elijah ari apa. Elijah achitaura, achipupura, achitaura nyaya dzemakundiro. Ini ndichipupurawo ndichitaura dzangu dzemakundiro. Amai yangu. Ngatimbobva mutsika yekuti tinamatireiwo, hazvina kushata kunamatirwa nevamwe vanhu. But iwe pane here vanogona kukutrusta with their prayer requests. Pane here who can safely call you, who can safely text you and say, please pray for me. Men of God are men of prayer. People of God are people of prayer. Women of God are women of prayer. Elijah anga akafanana nesu, aitonzwawo nzara, aitotya, akavhundusirwa nemukadzi waAhabhu Jezebel. Elijah akatiza, anga akangotofananawo nesu. But pavaitadzira kumubata pamunamato, when he would kneel, heaven would come and encompass him. This is what God is requiring. I want to challenge you this morning to be people of prayer. It is so sweet to trust in the Lord. This does not mean could we live a life isina challenges. Tinorarama upenyu nematambudziko. But vesi inoti Mwari anomubudisa kunawo ese. Munhu akarurama ane matambudziko mazhinji, but Mwari he will deliver us. Ngatidzidze kuvimba nemunamato. Ngatidzidze kunamata. Let's teach our families to pray. Ngativimbe nemunamato. Gore rinopera munhu asina nguva yaanoenda parutivi achitaura naMwari ari ega. Usiku hwese munhu anorara asina nguva yaanombomuka achitaura naMwari. May the Lord help you. Ini ndiri kunamatira simba irori. Mwari variwedzere. Tirambe tichinamata. Tive vanhu vemunamato. Kana Mwari akanzwa Elijah, anonzwa iwe. Mwari akanzwa Elijah, Mwari akandinzwa. Mwari achiri kundinzwa. Ngative vanhu vemunamato. I want to challenge you this morning. Tive vanhu vanonamata. Rimwe gore, we had an experience with my colleagues tichiparidza kuzaka pazvunde, zaka panonzi pagumbo apo. And kwakauya this lady akanga achirwara nepfungwa, isusu tatisingazvizivi. Takatofunga kuti atakwa nemweya yetsvina. And we prayed. The following morning kwakauya mavillagers achizotiudza kuti imi munoziva here zvakaitika madeko. Isusu takafunga kuti those common episodes dzekuti pamunoparidza vhangeri raMwari mweya yetsvina inobuda. Svikanzi no, that lady angatoone time achirwara nepfungwa. But iye nemhuri yake vari kutenda muna Mwari. And we baptized them. Vana vaMwari vanofanira kukomberedzwa nesimba rinowanikwa mumunamato. Kana tichimbowanawo wani mikana yekuenda out tichinoona mhuka tichinodini, ngatimbotsvaka mikana wani yekumboita out tichimbononamata. Ushamwari hwenyu kana husinganamatidzwi pamwe chete nemunamato, munofanira kuchinja. Pane zvamunofanira kuchinja mangwananani. I want to challenge you. Tive vanhu vemunamato. Vana mai, hanzvadzi dzangu, vaning'ina wangu, vana mukoma, vana baba, ngative vanhu vemunamato. Zvinobvira izvozvo zvamuinazvo zvamuri kuti zvinonetsa mumba menyu, mune zvakawanda mazodai izvozvo izvo zvitorei pasi, munyore pasi, so mutange kuzvinamatira one by one. Gore rino rinopera mane matestimony. Mwari haana tsika yekusapindura munamato yevana vake. May God bless you. Mwari akuitirei zvakanaka. Ngative nengwe munamato. Baba vari kudenga, tinokutendai nezvamakaitira Elijah. Maizviita Mwari kuti isu tinozorarama munguva yanhasi tiwane confidence patinoapproacha imi. Elijah haana kubva kudenga akararama panyika ino. Akararama panyika ino akazokwira kudenga. Dai akabva kudenga taiti he has an advantage over us. But akararama panyika ino yatiriwo nhasi sesu.
kudenga kwaakaenda isu tichada kuuyako kana matikomborera matichengeta. Naizvozvo panyika yanhasi pane zvinotambudza nezvinogozha. Mwari toda simba renyu through prayer. Teach us to be prayerful. Dzidzisaiwo vakomana, dzidzisai vasikana, dzidzisai vana baba, dzidzisai vana mai kuvimba nemi mumunamato. Nhasi mati challenge. Saka kune minamato ichaitwa nevana venyu mizhinji nhasi zvichienda mberi. Show them the answers to encourage them so that they also can encourage others. Tinotenda nenyasha dzenyu muzita raJesu tinogara nekusingaperi. Amen. May God bless you. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinotenda. Touya kumchinjiko ubofu neurombo hadidi chimwe chiro asiru ponesoro nosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofu kama pasimu ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi birakunewi yenye Kalvari dinofu kama pasi ndipo beseini ndapaje sekudewi jiroje seje pasi moyoje emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi zidzo zenyu zvinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini Jesu rikuya moyo wangu wazara zvinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini ndipo
Deseini Mudipo, Deseini Mudipo, Deseini. Shamari yangu yandido disesa anorudo wakanaka anondina kwazo andisa ikara kure doda ave pechko tichakara pamwepo iyeneni doziyane kuneta iye anoziva sezo achitidaidza ndoda kubatsirwa anonditungamirira nenzira inopenya zvetitofamba tese iyeneni ndombudza zvangu zvese rufaro nenamoto ndombudza zvinondifadza nezvisingafadzi anondiudza zvanoda nekuedza kwangu tichataura tese iyeneni anoziva ndinoda kubatsira mweya zvino anoti ndiende kundotaurira vamwe norudo rwakewo nokufa kwakezve tinobatira pamwe iyene tinobatira pamwe iyene tinobatira pamwe iyene tinobatira pamwe iyene tinobatira pamwe